Good day, all of you. Welcome you all for the fifth lesson of grade 8 English. අද අපේ පස්වැනි පාඩම තමයි අපි කරන්න යන්නේ. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ කතන්දරයක්. ඕගලන්ට පුළුවන් මේ පාඩම හොයාගන්න ඕගලන්ගේ pupils book එකේ 27 වෙනි පිටුවට පෙළුවොත්. Turn to page number 27 in your pupils book and try to listen the story and try to read it after me. Okay. Activity 3.5 The Magic Words. The topic of our story is The Magic Words. Magic. ඔගලන් දන්නවා මැජික් කියන්නේ මොනවද කියලා. ඔගලන් හරි ආසයි මැජික් බලන්න. එතකොට අද අපේ ස්ටෝරි එක ගෙතෙන්නේ මැජික් වර්ඩ්ස්. මැජික් වචන වගේක් යටතේ. ඔයාලා සමහර විට දැකලා ඇති එක එක මූවීස් වල මැජික් වර්ඩ්ස් කිව්වහම බඩු පාවෙනවා නේද? සමහර මිනිස්සු උඩ යනවා. අපි බලමු මේ ලෙසන් එකේ මොනවාද අද අපිට කියලා දෙන මැජික් වර්ඩ්ස් කියලා. හරි. අපි එහෙනම් පැරග්‍රාෆ් එකෙන් පැරග්‍රාෆ් එක මේක කියවලා බලමු. ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කියවන එක අහගෙන ඉඳලා ඊට පස්සේ ඔයාලත් මේකේ තියෙන අලුත් වචන ඉගෙන ගනිමින් කියවන්න try කරන්න. කියවන්න උත්සාහ කරන්න. Okay. I will read the first paragraph. Once there was a king who had a strange problem. Even though he was an honest king and just king, his people did not follow his orders. No matter how hard he tried to make his people follow his orders, they did not obey him. However, since he was a just king, he did not want to punish his people only for not following his orders. Therefore, the king summoned a great wizard who was known to be the wisest man in the kingdom. He asked the wizard if he could cast a spell that would make the people of this kingdom obey the king's orders. අපි යමු ආපහු මුලට මේකේ මේ වචනවල තේරුම මොනවද කියලා ඉගෙන ගන්නත් එක්ක. මම ඔයගලන්ට හම්බෙන අලුත් වචන highlight කරනවා. එතකොට ඕගලන්ට පුළුවන් මේ වචන ඕගලන්ගේ පාඩමේ වෙනම ලියා ගන්න ඕගලන්ගේ වචන ලියන පොතේ. හරි. once කියලා තමයි ගොඩාක් කතාන්දර පටන් ගන්නෙ. එකමත් එක කාලෙක. Once there was a king who had a strange problem. එකමත් එක කාලෙක රජ කෙනෙක් හිටියා. එයාට තිබුණේ strange problem එකක්. හරි අමුතු ප්‍රශ්නයක්. Strange, අමුතු. Even though he was a honest and just king. එයා හරිම honest, අවංක, ඒ වගේම just. හරිම කාටත් එක වගේ සලකන. හරි රජතුමෙක් වුණත් even though he was an honest and just king. just කියනවා අපි සාධාරණ කියන එකට. මෙයා හරිම අවංක සාධාරණ රජ කෙනෙක් වුණත් his people did not follow his orders. එයාගේ මිනිස්සු follow කරේ නැහැ, අනුගමනය කරේ නැහැ එයාගේ orders. අපි දන්නවා රජ කෙනෙක් දෙනවා අන වලට කියනවා අපි orders කියලා. No matter how hard he tried to make his people follow his orders. එයා බොහොම මහන්සි වුණා. hard කොච්චර මහන්සි වෙලා try කළත් කිසිම වැඩක් වුණේ නැහැ. No matter how hard he tried. කොච්චර try කළත් කොච්චර උත්සාහ කළත් tried කියන්නේ උත්සාහ කළා. එයාට බැරි වුණා මිනිසුන්ව එයාගේ orders follow කරන තැනට ගේන්න. To make his people follow his orders. ඔහුගේ මිනිසුන්ව එයාගේ orders follow කරන තැනට ගේන්න එයාට බැරි වුණා. They did not obey him. ඒගොල්ලෝ they කියන්නේ මෙතන මිනිසුන්ට. ඒගොල්ලන් obey කරේ නැහැ ඔහුට. obey කරනවා කියන්නේ ගරු කරනවා. obey. him මෙතන him කියන්නේ රජතුමාට. ඔහුට ගරු කළේ නැහැ. They did not obey him. However, since he was a just king, however, කොහොම වුණත්
since he was a just king, yeah, just king කෙනෙක් නිසා, just king කෙනෙක් කියන්නේ සාධාරණ රජ කෙනෙක් නිසා, he did not want to punish his people only for not following his orders. ඔහුට උවමනා වුණේ නැහැ. He did not want කියන්නේ උවමනා වෙනවා. Did not want කියන්නේ උවමනා වුණේ නැහැ. To punish කරන්න, දඬුවම් දෙන්න ඔහුගේ මිනිසුන්ට, his people, only for not following his orders. මෙයාගේ අනුගමනය නොකිරීම පමණක් වැරද්දකට තිබුණේ. only කියන්නේ පමණයි. මේ වැරද්දට පමණක්, මෙයාගේ orders follow නොකරපු වැරද්දට පමණක් punish කරන්න එයාට ඕනේ වුණේ නැහැ. මොකද ඒක විතරයි මිනිස්සු අතින් වෙච්ච වැරද්ද. Therefore, ඒක නිසා the king summoned a great wizard. Summoned කියන්නේ කතා කළා, එන්න කියලා කිව්වා. A great wizard. Great ඒ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ, great කියන්නේ, wizard කියන්නේ මායාකාරයට. ඉතා විශිෂ්ට මායාකාරයෙකුට කතා කළා. Who was known to be the wisest man in the kingdom. එයාව ජනප්‍රිය වෙලා හිටියේ. He was known to be the wisest කියන්නේ ඥානවන්තම man in the kingdom. kingdom එක කියන්නේ රාජධානි. He asked the wizard, එයා විසාඩ්ට කියනවා, he asked the wizard if he could cast a spell. බන්ධනයක් කරන්නලු, cast a spell. බන්ධනයක් කරන්නලු, that would make the people of this kingdom obey the king's order. බන්ධනයක් කරන්න, cast a spell. බන්ධනයක් කරන්නලු මොකටද? මේ මිනිස්සුන්ව, එයාගේ රාජධානියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව එයාට ඔබේ ගරු කරන්න පුළුවන් වෙන. ඒ කියන්නේ එයාට ඒ මිනිස්සු ගරු කරන විදිහට බන්ධනයක් කරලා දෙන්නලු. අපි බලමු ඊළඟට මොනවාද මේ great wizard කරේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් යන්න ඔයගලන්ගේ next page එකට, page number 26. You can see there's a nice picture in the 28th page. රාජ සභාවේ රූපයක් නේද මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. great wizard වෙන්නේ නැති. This is the king. He is speaking to that wizard. මේ wizard එක කතා කරනවා. හරි, අපි ඉස්සෙල්ලාම ඊළඟ paragraph එක කියවලා එමු. The old wizard, who did not want to disappoint the king, cast a spell on the people of the kingdom. But all his efforts were futile. None of the people followed the king's orders. හරි. The old wizard, මේ වයසක මායාකාරයාට, did not want to disappoint the king. රජතුමාව අපේක්ෂා බංගත්වයට පත් කරන්න. ඒ කියන්නේ රජතුමා ඉල්ලන දේ යාට දෙන්න බෑ. නමුත් ඒ ගැන රජතුමා දුකට පත් කරන්න යාට ඕනේ උනේ නැහැ. මට බෑ කියලා. disappoint කරන්න උවමනා වුණේ නැහැ. ඒක නිසා එයා මොකද කරේ? cast a spell on the people of the kingdom. එයා cast a spell, බන්ධනයක් කරා, on the people of the kingdom. kingdom එකේ රාජධානියේ මිනිස්සුන්ට spell එකක් කරා. But all his efforts were futile. නමුත් එයාගේ මේ effort කියන්නේ මෙයාගේ මේ වෑයම futile, නිෂ්ඵලයි, වැඩක් උනේ නැහැ. None of the people followed the king's order. None of the people කියන්නේ කවුරුවත් මිනිස්සු මෙහෙම කළේ නැහැ කියන එක. රජතුමාගේ orders follow කළේ නැහැ. None of the people followed the king's orders. කිසිම පුද්ගලයෙක් රජතුමාගේ orders අනුගමනය කරේ, follow කරේ නැහැ. Okay, let's read the next paragraph. One day a young man came to the palace. He said that he possessed powerful magical powers that could solve the king's problem. The king was overjoyed and gave him permission to start his work immediately. One day, එක දවසක, young man came to the palace. තරුණ පුද්ගලයෙක්, young man කෙනෙක්, ආව palace එකට.
පැලස් එක තමයි රජතුමා ඉන්න තැන මාලිගාව. He said that he possessed a powerful magical powers. ඔහු කියනවා ඔහු ගාව තියෙනවා කියලා. possessed කියන්නේ තියෙනවා. powerful හරිම බල සම්පන්න magical power එකක්. magic power එකක්. බලයක්. that could solve the king's problem. ඒකට පුළුවන් that could solve කියන්නේ විසඳන්න. solve king's problem. රජතුමාගේ problem එක ප්‍රශ්නය solve කරන්න පුළුවන් magic power එකක් තියෙනවා කියලා. The king was overjoyed. රජතුමාට ඉතා විශාල සතුටක් දැනුණා. overjoyed. And gave him permission. එයාට අවසර දුන්නා to start his work immediately. එයාගේ වැඩේ immediately. ඉක්මනට හැකි ඉක්මනින් පටන් ගන්න කියලා. හරි අපි බලමු කොහොමද මේ young man එයාගේ magical power එක use කරේ කියලා. In a very short time, the young man came to the king with 2 small parchments and said, Your Majesty, these are the spells that I have prepared for you. Whenever you are giving orders to your people, use the words that I have written here. If they smile, that means the spell has worked. The most important thing about my spell is that it won't wear off. It lasts forever. අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. In a very short time, පොඩි වෙලාවකින්, කෙටි කාලයකින්, the young man came to the king. රජතුමා ගාවට මේ young man ආවා. With 2 small parchments. පොඩි කොළ කෑලි දෙකක්. අර අතීතයේ එක එක දේවල් ලියපු පොඩි කොළ කෑලි දෙක දැන් රජු කාලේනේ පොඩි කොළ කෑල්ලක් parchment එකක් කියන්නේ. හරි. parchment එකක් අරගෙන පොඩි. And said, Your Majesty. අපි සාමාන්‍යයෙන් උතුමාණෙනි නාට්‍යවලදී එහෙම ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරනවා. උතුමාණෙනි, Your Majesty. එහෙම තමයි රජතුමාට කතා කරන්න කලින් අපි ආචාර කරන්නේ. These are the spells that I have prepared for you. මේ තමයි spells. මේ තමයි බන්ධන. I have prepared for you. මං හදපුවා. prepared කියන්නේ හැදුවා. ඔයා වෙනුවෙන් for you. ඔයා සඳහා. Whenever you are giving orders. Whenever හැම වෙලාවකම you are giving orders. ඔයා order එකක් දෙනකොට giving give කියන්නේ දෙනවනේ. order එකක් දෙනකොට ඒ හැම වෙලාවකම to your people ඔයාගේ මිනිස්සුන්ට orders දෙන හැම වෙලාවකම use the words that I have written here. use භාවිතා කරන්න පාවිච්චි කරන්න the words වචන that I have written here. මම මෙතන ලියලා තියෙන ඒවා written ලියා ඇති දේවල් පාවිච්චි කරන්න. If they smile ඒගොල්ලෝ hina වුණොත් මේ they ඒගොල්ලෝ කියන්නේ මේ මිනිසුන්ට people smile කියන්නේ hina වුණොත් that means ඒකේ තේරුම means කියන්නේ තේරුම ඒගොල්ලෝ hina වුණොත් ඒ hinaවේ තේරුම තමයි the spell has worked. spell එක වැඩ කරලා. spell has worked. The most important thing about my spell is most important වැදගත්ම ගොඩක්ම වැදගත් most important වඩාත් වැදගත්ම thing කියන්නේ දෙය වඩාත් වැදගත්ම දේ තමයි about my spell මගේ spell එකේ මගේ බන්ධනයේ තියෙන වැදගත්ම කම තමයි that it won't wear off. wear off කියන්නේ කාලේ ඉවර වෙනවා. කාලේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. it won't කියන්නේ will not. ඒක wear off වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. ඔයගොල්ලොත් ඔය සූර එහෙම දානවනේ. දැන් කියනවා පිළි જાති කන්න එපා. ඕකේ බන්ධනේ බින්දෙනවා. මලගෙවල් වල යන්න එපා. එහෙම කියනවානේ. ඊට පස්සේ කියනවා මාස 6ක් ගියාම මේකේ බල බින්දෙනවා. නමුත් මේ young man කියනවා මේකේ බලය wear off වෙන්නේ නැහැලු. කල්ලිකුත් වෙන්නේ පරණ වෙන්නේ නැහැලු. It will last forever. forever හැමදාටම. forever කියන්නේ හැමදාටම ඒක තියේවි.
හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඊළඟ පැරග්‍රාෆ් එක දිහා මොකද මේ ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ කියලා. The king was very excited. He saw a servant passing by and said the first word and asked him to bring a platter of food. For a moment, the servant looked bewildered. Within a few minutes, the servant was in front of the king with a platter of food with a smile on his face. The king was amazed. He uttered the second magic word and said, "You may go." The servant left feeling happy. Before long, all the citizens began to obey the king. Not only did they comply with his orders, they complied with them willingly. මොකද වුණේ? The king was very excited. මේ අලුත් වැඩක්නේ රජතුමාට හරිම කුතුහලයක් ලොකු ආසාවක් excited මොකක් හරි අලුත් දෙයක් කරන්න යනකොට අපි ලොකු ආසාවක් තියෙනවා රජතුමා very excited එයාට ගොඩක් ලොකු ආසාවක් තියෙනවා මොකද වෙන්නේ බලන්න he saw a servant passing by ඔන්න යාව පහු කරගෙන යනවා දැක්කා servant කෙනෙක් කියන්නේ මෙහෙකාරයෙක් and said the first word පළවෙනි වචනය first word එක කියලා and asked him පළවෙනි වචනේ කියලා ඔහුට කියනවා bring a platter of food කෑම පිඟානක් ගේන්න bring ගේන්න කෑම පිඟානක් bring a platter of food for a moment එක මොහොතකට the servant looked bewildered සේවකයා පුදුමයටපත් වුණා එයාට පුදුම හිතුණා අමුත්තක් වෙනසක් දැනුණා හිතාගන්න බැරි වුණා bewildered within a few minutes විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත the servant was in front of the king මෙන්න සේවකයා ඉන්නවා in front of the king රජතුමාගේ ඉස්සරහා නිකම්ම නෙවෙයි with a platter of food with a smile on his face with a platter of food කෑම විගානකුයි with a smile on his face මූණේ හිනාවකුයිත් එක්ක the king was amazed රජතුමා පුදුමයටපත් වුණා amazed he uttered the second magic word එයා කිව්වා uttered කියන්නේ කිව්වා second magic word දෙවෙනි magic word එක කිව්වා and said you may go ඔයා දැන් යන්න දෙවෙනි word එක second magic word එක කියලා you may go ඔබට දැන් යන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා the servant left feeling happy සේවකයා ගියේ හරිම සතුටින් before long ඉතා ඉක්මනින් before long කියන්නේ ඉතා ඉක්මනටම all the citizens කියන්නේ රටක ඉන්න වැසියෝ ඔක්කොම began to obey the king began කියන්නේ පටන් ගත්තා රජතුමාට obey කරන්න obey කියන්නේ ගරු කරන්න not only did they comply with his orders එයාගේ orders වලට ඒගොල්ලන්ගේ එයාගේ orders පිළිපැද්ද විතරක් නෙවෙයි they complied with them willingly ඒගොල්ලන් ඒ orders කළේ හරිම කැමැත්තකින් willingly ඉස්සර කොහමද කියන දෙයක් අහුවේ නැහැ කියන දෙයක් ගණන් ගත්තේ නැහැ හැබැයි මේ magic words use කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒගොල්ලන් එයාගේ orders හරිම කැමැත්තෙන් willingly කරන්න පටන් ගත්තා ඇත්තටම මොකද වුනේ we'll see let's read the next paragraph soon the news about the young man who could cast such powerful spells spread everywhere in the kingdom. Before long, the old wizard heard about the young man and came to meet him. It's a great honor to meet a wizard as powerful as you, he said. Would you mind sharing with me the secret of your magic? The young man smiled and said, "My friend, I'm not a wizard. I'm a teacher. What I wrote on those parchments were not magic utterances, but polite words. The first word was please, and the second was thank you.
What our king lacked were good manners. Even though he was a just king, he did not speak to his people politely. That's why his people disobeyed his orders. These polite words will turn any command into a kind, polite request. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Soon the news about the young man who could cast such powerful spell spread everywhere in the kingdom. ඉතා ඉක්මනටම සූන් කියන්නේ ඉක්මනටම මේ නිවුස් එක මේ ප්‍රවෘත්තිය කාගෙනද a young man who could cast such a powerful spell මෙච්චර බල සම්පන්න powerful මායාවක් කරන්න පුළුවන් මිනිසයා ගැන මුළු රට පුරාම පැතිරිලා ගියා spread කියන්නේ පැතිරුණා everywhere in the kingdom everywhere හැම තැනකම kingdom එකේ රාජධානියේ හැම තැනම පැතිරිලා ගියා before long ඉතා ඉක්මනටම the old wizard ඔයාලට මතක ඇති කලින් ආවා wizard කෙනෙක් old wizard කෙනෙක් එයා කරපු ස්පෙල් එක හරි ගියේ නැහැ ඒ old wizard heard එයාට අහන්න ලැබුණා මේ young man ගැන ඒක ඇහන්න ලැබිලා he came to meet him එයා ආවා ඒ අර young manව meet වෙන්න මුණ ගැහෙන්න it is a great honor to meet a wizard as powerful as you ඉතා ලොකු ගෞරවයක් honor එකක් කියන්නේ ගෞරවයක් ලොකු ගෞරවයක් to meet a wizard ඔයා වගේ මායාකාරයෙක් ඔයා තරම් powerful ඔයා තරම් බල සම්පන්න මායාකාරයෙක් මුණ ගැහෙන ලැබීම මට සතුටක් කියලා අර old wizard ඇවිල්ලා මේ young manට කියනවා. He said ඒ වගේ මෙයා කියනවා would you mind sharing with me the secret of your magic? Would you mind ඔයා කැමතිද? ඔයා කමක් නැහැ කියලා හිතනවාද share කරගන්න? හුවමාරු කරගන්න? ඔයාගේ secret එක ඔයාගේ රහස secret එක මේ magic එකේ. The young man smiled and said මේ තරුණ මනුස්සයා hina වෙලා කියනවා my friend I'm not a wizard යාළුවා මම මායාකාරයෙක් නෙවෙයි I'm a teacher මම ගුරුවරයෙක් what I wrote on those parchments මං අර parchments වල මං කිව්වා කොළ කෑලි හරි ඒවා ලියුවේ මම were not magic utterances ඒවා magic කියමන් නෙවෙයි utterance එකක් කියන්නේ කියමන් ඒවා magic utterances නෙවෙයි but නමුත් polite words ඔයගලන් දන්නවා polite කියන්නේ මොකක්ද කියලා හරිද ආචාරශීලී වචනයි මම ලිව්වේ the first word was please පළවෙනි වචනය මොකක්ද එයා ඒ parchment එකේ ලියපු please කියන එක කරුණා කරලා කියන එක and the second was දෙවෙනි එක තමයි thank you බොහොම ස්තුතියි කියන එක දැන් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති රජතුමා කියපු දීපු කමාන්ඩ්ස් රජතුමාගේ අන කොහොම ඇයි මේ මිනිස්සු මේ මැජික් වර්ඩ්ස් කිව්වට පස්සේ පිළිපැද්ද කියලා. What our king lacked were good manners. අපේ රජතුමාට අඩු වෙලා තිබුණේ good manners. නේද? හොඳ පුරුදු. රජ කෙනෙක් වුණත් එයා කියන දේ අනිත් මිනිස්සුන්ට කියන්න ඕනේ polite විදිහට, ආචාරශීලී විදිහට. ඒක good manner එකක්. එහෙම නැත්නම් රජ කෙනෙක් වුණත් කියන දේ මිනිස්සු අහන එකක් නැහැ. ඒකනේ මේ රජතුමාට උනේ. Even though he was a just king, එයා හරිම සාධාරණ රජ කෙනෙක් වුණත් he didn't speak to his people politely. එයා කතා කළේ නැහැ. speak කියන්නේ කතා කරනවා. didn't speak කතා කළේ නැහැ. එයාගේ මිනිසුන්ට politely ආචාරශීලී ලෙස politely කතා කරේ නැහැ. That's why his people disobeyed his orders. That's why අන්න ඒකයි ඔහුගේ මිනිස්සු disobey ගරු කළේ නැත්තේ his orders එයාගේ orders වලට. The polite words will turn any command into a kind, polite request. These
polite words මේ polite words මේ ආචාරශීලී වචන මොනවාද ඒවා අපි දෙකක් ඉගෙන ගත්තා. please, thank you වගේ වචන වලට පුළුවන්ලු turn කියන්නේ හරවන්න. any command එකක් කියන්නේ ඔයා දන්නවා මේ කරන්න කියලා තදින් කියන එක. ඕනෙම command එකක් turn කරන්න පුළුවන්ලු kind, කාරුණික, polite, ආචාරශීලී request එකක්. ඉල්ලීමක් බවට මෙන්න මේ magic words වලට මොනවාද මේ magic words මේ polite words වලට. එහෙනම් ඔයාලට තේරෙනවා ඇති ඔයාලට කෙනෙක්ගෙන් දෙයක් ඉල්ල ගන්න ඕන නම් ඔයා එක polite words use කරලා ඇහුවොත් හරි කිව්වොත් හරි තමයි ඔයාට ඒ දේ කරගන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා ඔයාගේ යාළුවෙකුට ඔයා යන්න කතා කරනවා. ඔයා command එකක් දෙනවා. මෙහෙන්ද කිව්වට ඔයාගේ යාළුවා එයිද? එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් එක polite විදියට අහන්න. Can you please come with me? Can you please come with me? එතකොට ඔයාගේ යාළුවා කියේ for sure. ඇත්තෙන්ම මං එන්නම්. ඒ විදිහට අපි ඕන කෙනෙකුට කතා කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන සමාජයේ ජීවත් වෙද්දී. ඔයාලා අහලා ඇති මේකටම සමාන කතාවක් බුද්ධ ආගමේ තියෙනවා. ගැල් 100ක් හදපු ගවයෙකුට එයාගේ අයිතිකාරයා එයාට ගැල් 100ක් අදින්න එකන් ගිහිල්ලා නරක වචන වලින් මුලින්ම කතා කළාම ඒ ගවයා ඒ ගැල් 100 අදින්නේ නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ කාරුණික විදිහට කතා කළා ආදරණීය විදිහට කතා කළා polite විදිහට polite words use කරලා හරකට කතා කරාම එයා සතෙක් වුණත් ඊට පස්සේ තමයි එයා ඒ ගැල් 100 අදින්න පටන් ගත්තේ. වල බුද්ධ ආගමට ඉගෙනගෙන ඇති. හරි මේක ළමා කතා පොතකින් අරන් තියෙන කතාවක්. ඒක තමයි මේ යටින් දීලා තියෙන්නේ source. මේක ගත්ත ප්‍රභවය මොකක්ද කියලා. ගත්ත කතා පොතේ නම ඕගලන්ට මෙතන saying එකක් දීලා තියෙනවා. අපි බලමු මේ saying එක මොකද්ද? saying එකක් කියන්නේ කියමනක්. හරි තියෝඩර් රූස්වෙල්ට් කියන ලේඛකයා තමයි මේක කියලා තියෙන්නේ. Politeness is a sign of dignity, not subservience. Politeness ඒ කියන්නේ ආචාරශීලී බව කියන්නේ sign එකක්. sign එකක් කියන්නේ සලකුණක්. උගලන් දන්නවනේ signs සලකුණක්. මොකේ සලකුණක්ද? dignity. dignity කියන්නේ උසස් බව. ආචාරශීලී බව කියන්නේ උසස් භවයේ ලක්ෂණයක්. dignity. not subservience. එහෙම නැතුව අපි සමහර වෙලාවට හිතනවා මේක subservience කියලා. subservience කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි බලමු. subservience කියන්නේ ගැටි බව, අවනත භාවය. subservience නෙමෙයි. මේකේ තේරුම අපි හිතනවා අපිට කෙනෙක් දෙයක් කරන්න කිව්වහම එයා නිකන් අපිව යටත් කරගන්න හදනවා කියලා. හරි? එහෙම නෙවෙයි. politeness කියන්නේ අපේ උසස් භවයේ ලක්ෂණයක්. මිසක් අපි යාට ගැටි බවක් පෙන්වන දෙයක් නෙමෙයි. කෙනෙකුට කාරුණිකව දෙයක් කියන්නේ එයාට බයේ නෙමෙයි. අපේ තියෙන polite බවට අපි ඒක අපේ උසස් භවයේ ලක්ෂණයක්. politeness කියන්නේ උසස් භවයේ ලක්ෂණයක් මිසක් නිකන් ගැති බවක් පෙන්වන දෙයක් නෙවෙයි. කෙනෙක් හිතන්න පුළුවන් මම මෙයාට අනේ කරුණා කළා මට මෙහෙම කරන්න කිව්වහම නිකන් අපි එයාට බයේ වගේ කියලා හිතනවා. නෑ එහෙම නෑ. ඒක අපේ politeness එක. අපේ තියෙන ආචාරශීලී බව. මිසක් වෙන දෙයක් නෙවෙයි. හරි ඒක අපේ උසස් භවයේ ලක්ෂණයක්. ඉතින් ඔන්නෝක තමයි තියෝඩර් රූස්වෙල්ට් කියලා තියෙන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් මේ questions ටික දිහා. මේ questions වලට answers ලියලා ඔයගොල්ලන් මට එවන්න. ඒ වගේම තව දෙයක් මතක තියාගන්න ඕන මේ අපි highlight කරපු වචන වෙනම ලියලා ඒවයි සිංහල තේරුම ලියා ගන්න ඕනේ. ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක නැවත නැවත නරඹමින් ඒ වචනවල තේරුම ලියා ගන්න පුළුවන්. එකපාරක් වීඩියෝ ක්ලිප් එක බලලා නවත්තන්න එපා. හරි. Read the text and answer the questions. What was the king's problem? What? කුමක්ද? King's problem. Problem? ප්‍රශ්නය. How did the old wizard try to solve the king's problem and was he successful? There are two questions. ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා.
How did the old wizard try to solve King's problem? How කොහොමද old wizard try උත්සාහ කරේ solve විසඳන්න මේ වචනවල තේරුම අර පාඩමේම තිබුණා. කොහොමද විසාඩ් try කළේ to solve the king's problem? රජතුමාගේ problem එක විසඳන්න. And වෙන දෙවැනි ප්‍රශ්නය was he successful? successful ඒ වචනේ වල ලියාගන්න. successful කියන්නේ සාර්ථක. was he successful? ඔයා දන්නවා am is are was were වලින් පටන් ගත්තොත් ප්‍රශ්නයක් එකෙන් අහන්නේ yes ද no ද? yes or no? was he successful? එයා සාර්ථක වුණාද? කතාව කියවලා බලලා අපහු ලියන්න. Who came along next to solve the king's problem? Number 3 question. Who came along? Who? කවුද? Came along next to. කවුද ආවේ ඊළඟට? Next කියන්නේ ඊළඟට. Who came along next to solve the king's problem? මේ රජතුමාගේ ප්‍රොබ්ලම් එක විසඳන්න solve කරන්න who came along next කවුද ආවේ ඊළඟට. Number 4, what did he ask the king to do? මොනාද what did he ask කිව්වේ ask කියන්නේ කිව්වේ the king to do කරන්නට මොනාද කිව්වේ කරන්න කියලා මොන කිව්ව ප්‍රශ්න. Number 5, did the young man's magic work? Did මෙතන did කියලා පටන් ගත්තත් අපෙන් අහන්නේ yes or no. හරි ඒව මතක තියාගන්න. ඔව්ද නැද්ද කියලා අහන්නේ. young man's magic work කියන්නේ වැඩ කළාද? මේ young man ගේ magic එක වැඩ කළාද? Okay, now I think you can understand the questions very well and try to write the answers. උත්තර ලියන්න මේ මත. ඒ වගේම ඔයාට හම්බෙච්ච අලුත් වචන වෙනම vocabulary එකකට අරගන්න. Okay, that's all for today. And I ask from all of you to do these activities and send me. Okay, thank you for being with me.